హలో ఎవ్రీవన్. మనం ప్రీవియస్ వీడియోలో యాక్సెస్ మోడిఫైయర్స్, నాన్ యాక్సెస్ మోడిఫైయర్స్ గురించి నేర్చుకున్నాం. లెట్ అస్ సే ఐ హ్యావ్ దిస్ క్లాస్ package1.comలో I have a class called hello world. So what we have learnt in our previous class, there are two types of modifiers: access modifiers and non access modifiers. So we'll talk about access modifiers now. So when I say access modifiers, what exactly ఇది ఏం చేస్తుంది? What exactly this access modifiers does? So access modifiers అనేది ఏం చేస్తుంది అని అంటే, it will give you the access, like it will control the access levels. When I say access modifier control the access levels అంటే ఏంటి అంటే, మీరు డిఫైన్ చేసే కీవర్డ్‌ని బట్టి what you will have public, you will have default, you will have protected and public, default and private. The last one is private. ఈ 4 ఉన్నాయి. సో వీటిలో మనము ఈ 4 అట్రిబ్యూట్స్ యొక్క యాక్సెస్ లెవెల్ కంట్రోల్‌ని మనము అట్రిబ్యూట్స్‌కి, మెథడ్స్‌కి, కన్‌స్ట్రక్టర్స్‌కి వాడొచ్చు. ఓకే. కన్‌స్ట్రక్టర్ అంటే మీకు నెక్స్ట్ సబ్సిక్వెంట్ వీడియోలో తెలుస్తుంది. ఫర్ నౌ యూ జస్ట్ విల్ అండర్‌స్టాండ్ హౌ టు డూ ఇట్ ఫర్ అట్రిబ్యూట్ అండ్ మెథడ్స్. కానీ ఇందులో పబ్లిక్ అండ్ డిఫాల్ట్ మాత్రమే యాక్సెస్ లెవెల్స్‌ని మనం క్లాసెస్‌కి యూజ్ చేస్తాం. అది ఎలా అనేది ఇప్పుడు చూద్దాం. సో వెన్ ఐ సే పబ్లిక్, వాట్ ఎగ్జాక్ట్‌లీ ద పబ్లిక్ కీవర్డ్ డస్? పబ్లిక్ అంటే ఏం చేస్తుంది అనంటే, మీరు గనుక పబ్లిక్ అని ఒక క్లాస్ ముందు గనుక డిఫైన్ చేసినట్టయితే, అప్పుడేమవుతుందంటే, ద క్లాస్ ఈస్ యాక్సెసబుల్ ఎనీవేర్. ఏ ప్యాకేజ్‌లో ఉన్నా కూడా. సో, ద క్లాస్ విల్ బి యాక్సెసబుల్ బై ఎనీవేర్ అంటే ఎనీ అదర్ క్లాస్‌తో మనం ఆ క్లాస్‌ని యాక్సెస్ చేయొచ్చు. లెట్ అస్ సే ఇఫ్ యూ లుక్ ఎట్ దిస్ ఎగ్జాంపుల్, ఇక్కడ పబ్లిక్ క్లాస్ హలో వరల్డ్ అని డిఫైన్ చేసాం. సో, ఇది ఎక్కడుంది? ఈ ప్యాకేజ్ లోపలుంది. సో, ఇఫ్ యూ లుక్ ఎట్ దిస్ ప్యాకేజ్ హలో వరల్డ్. సో, ఐ హావ్ డిఫైన్డ్ వన్ ఆబ్జెక్ట్ హలో వరల్డ్ ఓబీజే అని రాసి దీన్ని యాక్సెస్ చేయగలిగాను. దట్ మీన్స్ వితిన్ ద క్లాస్ ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్. బట్ వాట్ ఐ యామ్ ట్రైయింగ్ టు డూ ఈస్, ఇక్కడ పబ్లిక్ అనే కీవర్డ్ ఈ క్లాస్ ముందు నేను డిఫైన్ చేశాను కాబట్టి వాట్ ఐ యామ్ ట్రైయింగ్ టు డూ ఈస్, ఐ వాంట్ టు యాక్సెస్ ఇట్ ఫ్రమ్ దిస్ క్లాస్. ఓకే. సో లెట్ అస్ సే ఈ ప్యాకేజ్ కామ్ డాట్ బేసిక్స్ దానిలోకి వెళ్ళి ఐ వాంటెడ్ టు గో టు ఎగ్జాంపుల్ వేరియబుల్లోకి వెళ్ళి ఇక్కడ ఐ వాంటెడ్ టు యాక్సెస్ దట్. సో ఇఫ్ ఐ వాంటెడ్ టు యాక్సెస్ దట్, వాట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు డూ? సో I'll remove the rest of the things here from here, and what I'm going to do is I wanted to access this class. How do you do? So when you are defining any new object, సో ఆ ఆబ్జెక్ట్ కి డిఫైన్ చేయాలంటే ఆ క్లాస్ పేరు ఏది ఉందో ఆ క్లాస్ పేరు రాయాలి. హలో వరల్డ్ ఓబీజే ఈజ్ ఈక్వల్ టు న్యూ హలో వరల్డ్. So if you define like this, see what it will say. It will tell you, okay, boss, this hello world package is in another package. So you need to import that package. ఎక్కడ ఉంది అది? ప్యాకేజ్ 1లో ఉంది. అందుకని మనకి ఒక ఇన్ఫర్మేషన్‌ని పాస్ చేస్తుంది సిస్టమ్ అనేది. కంపైల్ చేసినప్పుడు యూ నీడ్ టు ఇంపోర్ట్ దట్ ప్యాకేజ్ అనే మెసేజ్ వస్తుంది. ఇఫ్ యూ ప్లేస్ యువర్ కర్సర్ హియర్, దెన్ యూ విల్ బి ఏబుల్ టు ఇంపోర్ట్ ద ప్యాకేజ్. దెన్ యూ విల్ బి ఏబుల్ టు యాక్సెస్ ది హలో వరల్డ్ క్లాస్. ఓబీజే అని కొడితే అందులో ఉన్న మెథడ్స్, అందులో ఉన్న అట్రిబ్యూట్స్ అన్నీ వస్తాయి. చూడండి ఎక్స్, వై. సో ఇఫ్ ఎట్ ఆల్ యూ హ్యావ్ సంథింగ్ ఎల్స్ ఇన్ దిస్ హలో వరల్డ్ క్లాస్, ఎక్స్, వై వచ్చాయి. మెయిన్ అనే ఒక మెథడ్ ఉంది. సో దట్ మెథడ్ ఆల్సో ఇట్ విల్ డిస్ప్లే. సో హౌ ఆర్ వి గోయింగ్ టు డిస్ప్లే? ఓబీజే డాట్
మెయిన్ అనే ఒక మెథడ్ ఉంది చూడండి. ఆ మెయిన్ అనే మెథడ్‌ని కూడా యూ విల్ బి ఏబుల్ టు యాక్సెస్ ఇట్ ఫ్రమ్ అదర్ క్లాస్. ఎక్కడి నుంచైనా సరే మీరు దాన్ని యాక్సెస్ చేయొచ్చనమాట. సో, దిస్ ఈస్ వాట్ యూ విల్ బి ఏబుల్ టు అండర్‌స్టాండ్ వెనెవర్ యూ ఆర్ డిఫైనింగ్ ఏ క్లాస్ విత్ పబ్లిక్. సో, నౌ దీన్ని మళ్ళీ నేనేం చేస్తానంటే, ఇదే హలో వరల్డ్ క్లాస్‌లోకి వెళ్ళి, దీని ముందు ఉన్న పబ్లిక్‌ని నేను తీసేసాననుకోండి, అప్పుడేమవుతుందది? డిఫాల్ట్ అవుతుంది. సో, వెన్ ఐ సే ఇఫ్ ఐ డోంట్ గివ్ థిస్, దెన్ ఇఫ్ ఐ ట్రై టు యాక్సెస్ వితిన్ ద క్లాస్, ఐ విల్ నాట్ గెట్ ఎనీ ఎర్రర్. But if I go to example dot variable, see what I am going to do is I'll just write one more time for your purpose, okay? To make you understand, I'll write one more time. ఇక్కడ కిందది కూడా తీసేస్తాను. What I'm going to do is I'm going to access it one more time where I don't have the public keyword here. ఇక్కడ పబ్లిక్ లేదు. అప్పుడేమవుతుంది అనంటే, సో సీ హియర్ హలో వరల్డ్‌ని యూ విల్ నాట్ బి ఏబుల్ టు యాక్సెస్ ఇట్ ఫ్రమ్ అదర్ క్లాసెస్ బికాస్ ఇట్ ఈస్ డిఫైన్డ్ యాజ్ డిఫాల్ట్. ఓకే. సో ఆర్ యూ క్లియర్ నౌ? సో క్లాస్ అనే దాన్ని మనం పబ్లిక్‌గా డిఫైన్ చేస్తేనేమో ఎక్కడైనా సరే ఎనీ ప్యాకేజ్ యూ విల్ బి ఏబుల్ టు యాక్సెస్ ప్రొవైడెడ్ యూ ఇంపోర్ట్ ద ప్యాకేజ్. ఆ ప్యాకేజ్ మనం ఇంపోర్ట్ చేసుకొని యూ విల్ బి ఏబుల్ టు యాక్సెస్ దట్ పర్టిక్యులర్ క్లాస్. అదే గనక ఆ క్లాస్‌ని డిఫాల్ట్ అని గనక రాస్తే యూ విల్ నాట్ బి ఏబుల్ టు యాక్సెస్ ఇట్. దిస్ ఈస్ వన్ థింగ్. And now what I am going to show you is I wanted to tell you how it works for variables. So or attributes. Your attributes also follows the same concept. So if you look at hello world, I have defined public and public. పబ్లిక్ అని రాస్తే ఎక్కడైనా యాక్సెస్ చేయొచ్చు. సీ హియర్ ద మెథడ్. సో మెథడ్‌కి కూడా నేను పబ్లిక్ అని రాశాను. సో సిమిలర్లీ ఇఫ్ యూ ఆర్ ట్రైయింగ్ టు యాక్సెస్ దట్ ఆబ్జెక్ట్ ఫ్రమ్ ఎనీ అదర్ క్లాస్, యూ విల్ బి ఏబుల్ టు యాక్సెస్ దోస్ methods and attributes. So I have seen x, y and main also, the method also have come. Now if I go and change the attributes to default, ఒకవేళ నేను డిఫాల్ట్ అని మాత్రం చేశాననుకోండి. నౌ ఇఫ్ ఐ ట్రై టు యాక్సెస్ దిస్ పర్టిక్యులర్ వేరియబుల్, సో వెన్ ఐ డిక్లేర్ ద డిఫాల్ట్ అని గనక నేను రాస్తే, డిఫాల్ట్ అంటే దాని ముందు ఏమి ఇవ్వకూడదు. అప్పుడేమవుతుందనంటే ఆ అట్రిబ్యూట్స్ వేరే ప్యాకేజ్‌లో మనం యాక్సెస్ చేయడానికి అవకాశం ఉండదు. సో, యూ విల్ ఏబుల్ టు యాక్సెస్ ఓన్లీ ద మెయిన్ మెథడ్. మెయిన్ మెథడ్ మాత్రం ఏదైతే ఉంటుందో, ఆ మెయిన్ మెథడ్ మాత్రమే ఇక్కడొచ్చింది. బికాజ్ యూ హావ్ డిక్లేర్డ్ ఇట్ యాస్ పబ్లిక్ ఇన్ ద హలో వరల్డ్. కానీ ఈ ఇంట్ ఎక్స్, వై అనేవి ఎందుకు రాలేదు అంటే, ఇవి ఆ ప్యాకేజ్‌లో అంటే package1.comలో మాత్రమే యూ విల్ బి ఏబుల్ టు యాక్సెస్ ఇట్. within the same package only you will be able to access those attributes because you have defined it as default. Okay, అదే పబ్లిక్ గనుక డిఫైన్ చేసినట్టయితే you will be able to access from anywhere. Similarly, ఒకవేళ మీరు దీన్ని గనక ప్రొటెక్టెడ్ అని గనక చేశారనుకోండి, ఇఫ్ ఎట్ ఆల్ యూ మేక్ ఇట్ యాజ్ ప్రొటెక్టెడ్ and also you are making it as another one as protected. So if you are making it as protected, what is going to happen? అప్పుడేమవుతుంది అంటే ఇట్ విల్ బి యాక్సెసిబుల్ ఆల్సో ఇన్ ద సేమ్ ప్యాకేజ్. ఆ ప్యాకేజ్ ఏదైతే ఉంటుందో ఆ ప్యాకేజ్‌లో మాత్రమే మీరు దాన్ని యాక్సెస్ చేయగలుగుతారు. వేరే చోట మీరు యాక్సెస్ చేయడానికి ఉండదు. And also you will be able to access it in the sub classes. సబ్ క్లాసెస్ అంటే ఏంటి అంటే మనం ఇన్హెరిటెన్స్ కాన్సెప్ట్‌లో చేసాం గదా! ఇన్హెరిటెన్స్ కాన్సెప్ట్‌లో మనం ఏం చేసామంటే ఏదైనా ఒక ప్యాకేజ్‌ని, ఒక క్లాస్‌ని మనం రాసి దాని తర్వాత మనం ఎక్స్టెండ్స్ అనే కీవర్డ్ రాసి అనదర్ క్లాస్ అని రాసామనుకోండి. అప్పుడు ఈ సబ్ క్లాస్‌లో గూడా ఆ పర్టిక్యులర్ సేమ్ ప్యాకేజ్‌లో ఉన్నదాన్ని మనం ప్రొటెక్టెడ్‌లో యూజ్ చేయొచ్చు. దట్ ఈస్ ద పర్పస్ ఆఫ్ ప్రొటెక్టెడ్. సో వాట్ ప్రొటెక్టెడ్ విల్ డూ? Protected also will be able you will be able to access within the same class and same package and subclasses. అదే గనుక మీరు ప్రైవేట్ అని రాశారు అనుకోండి, వాట్ ఈస్ గోయింగ్ టు హ్యాపెన్? సో ఇఫ్ ఎట్ ఆల్ యూ రైట్ ప్రైవేట్ అని రాస్తే, whenever you make it as private, the name itself says it is private.
that means it will be accessible only within that particular package. Okay, సో ఇఫ్ ఐ రైట్ ఓబీజే డాట్ అని రాసాను అనుకోండి, ఎక్స్ వై ఇవి మాత్రం ప్రైవేట్, విత్ ఇన్ ద సేమ్ క్లాస్లో మాత్రమే మనం యాక్సెస్ చేయగలుగుతాము. బట్ యూ విల్ నాట్ బి ఏబుల్ టు యాక్సెస్ from anywhere else. So if you try to access it from here, you will not be able to access the attributes x and y. It applies same to the method also. ఈ మెథడ్ ముందు కూడా మీరు పబ్లిక్ కానీ ప్రైవేట్ కానీ ఏదైతే మోడిఫైర్ పెట్టాలనుకుంటున్నారో యాక్సెస్ మోడిఫైర్ పెడితే డెఫినెట్లీ you will not be able to access that also from the other classes. Okay, are you guys clear on what exactly access modifiers deals with? So what is the purpose of public, what is the purpose of private, what is the purpose of default, what is the purpose of protected, we have learned. And public and default అనేది క్లాసెస్ ముందు మాత్రమే వాడతాము. అలాగే పబ్లిక్, ప్రైవేటు, ప్రొటెక్టెడ్ అండ్ డిఫాల్ట్ అనేది యాట్రిబ్యూట్స్కి, మెథడ్స్కి, మనం కన్స్ట్రక్టర్స్కి వాడతాం. ఓకే, నాన్ యాక్సెస్ మాడిఫైయర్స్లో మనకి ఏమేమి ఉంటాయి అంటే ఫైనల్, you will have non-access, under non-access modifiers you will have final and abstract అనే keywords ఉంటాయి. non-access modifiers లో non-access modifiers లో you will have final and abstract ఉంటాయి. సో వీటిని మనం ఎక్కడ వాడతాము? ఫైనల్, అబ్స్ట్రాక్ట్ అనే వాటిని మనం ఈ మోడిఫైయర్స్‌ని మనం క్లాసెస్ ముందు వాడతాము. అలాగే యాస్ ఐ టోల్డ్ యూ 3 మోర్ థింగ్, ఫైనల్, అబ్స్ట్రాక్ట్ అండ్ స్టాటిక్ అనే వీటిని మనం దేని ముందు వాడతామంటే యాట్రిబ్యూట్స్, మెథడ్స్, యాట్రిబ్యూట్స్, మెథడ్స్ అండ్ కన్‌స్ట్రక్టర్స్. అట్రిబ్యూట్స్, మెథడ్స్, యాహ్! అట్రిబ్యూట్స్ అండ్ మెథడ్స్ ముందు మనం వాడతాము. ఓన్లీ దీస్ 2 వి విల్ బి మేకింగ్ యూజ్. ఓకే. సో, వాట్ వి ఆర్ గోయింగ్ టు డూ ఈజ్ ఫైనల్ గురించి, అబ్స్ట్రాక్ట్ గురించి మనం డీటెయిల్డ్‌గా నేర్చుకుంటాము సబ్‌సీక్వెంట్ వీడియోస్‌లో. అందుకనే వీటిని ఎలా యాక్సెస్ చేస్తామనే కాన్సెప్ట్ ఆ పర్టిక్యులర్ వీడియోలో చెప్తాను. బట్ స్టాటిక్ అనేది వి హావ్ ఆల్రెడీ లెర్న్డ్. వెనెవర్ యూ ఆర్ డిక్లేరింగ్ ఎ మెథడ్ విత్ స్టాటిక్ కీవర్డ్, సో స్టాటిక్ అనే కీవర్డ్‌తో మనం ఒక మెథడ్‌ని కాల్ చేసినట్టయితే, యూ నో నీడ్ టు డిఫైన్ ది ఆబ్జెక్ట్ బట్ డైరెక్ట్‌లీ యూ కెన్ కాల్ ది మెథడ్. సో విచ్ వి హావ్ ఆల్రెడీ discussed. So primarily in this video you need to focus on how these access modifiers work. Okay, so public, default, protected, private and public, default, protected and private. So దీన్ని క్లాసెస్ కి అయితే ఎలా చేస్తాము, అట్రిబ్యూట్స్, మెథడ్స్, కన్స్ట్రక్టర్ కి అయితే ఎలా చేస్తామనేది చూడండి. నెక్స్ట్ వీడియోస్లో ఎప్పుడైతే ఫైనల్, అబ్స్ట్రాక్ట్ గురించి చెప్తానో అప్పుడు I will explain you how to access these modifiers also. Okay.